Hello everyone and welcome to this video. In this video, I'm going to help you master common writing tasks for the even Goethe exam. We look at 5 typical scenarios. Let's get started and boost your writing skills. Let's start with the first scenario. Sie brauchen für Donnerstagabend ein Zimmer in Leipzig. Schreiben Sie an Frau Riedler. Sagen Sie, warum schreiben Sie? Preis, Ankunftszeit. You need a room in Leipzig for Thursday evening. Write to Miss Riedler. Say, why are you writing? Price, arrival time. Sehr geehrte Frau Riedler, ich brauche ein Zimmer für Donnerstagabend in Leipzig. Können Sie mir bitte ein Zimmer reservieren? Ich werde am Donnerstagabend um 18 Uhr ankommen. Wie viel kostet das Zimmer? Bitte schreiben Sie mir die Preise und die Hoteladresse. Vielen Dank im Voraus. Mit freundlichen Grüßen. Aber Sie. I need a room for Thursday evening in Leipzig. Can you please reserve a room for me? I will arrive on Thursday evening at 6 p.m. How much does the room cost? Please write me the prices and the hotel address. Thank you in advance. Okay, now let's move on to the second one. Sie suchen eine Wohnung und haben im Internet eine Anzeige gelesen. Schreiben Sie eine E-Mail. Warum schreiben Sie? Information über Wohnung, Preis. You are looking for an apartment and have read an advertisement online. Write an email. Why are you writing? Information about the apartment and price. Sehr geehrte Damen und Herren, ich suche eine Wohnung und habe im Internet Ihre Anzeige gelesen. Ihre Wohnung interessiert mich. Ich möchte mehr Informationen wissen. Wie groß ist die Wohnung? Wie viele Zimmer hat sie? Und wie viel kostet sie? Ist die Miete warm oder kalt? Ich warte auf Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüßen. ABC. I am looking for an apartment and read your ad online. I am interested in your apartment. I would like to know more information. How big is the apartment? How many rooms does it have? And how much does it cost? Is the rent warm or cold? I am waiting for your response. Okay, now let's move on to the third one. Sie bekommen am Dienstag einen Kühlschrank, aber Sie sind nicht zu Hause. Bitten Sie Frau Meyer ihre Hilfe. Warum schreiben Sie? Uhrzeit, Schlüssel. You will get a refrigerator on Tuesday, but you are not at home. Ask Mrs. Meyer for her help. Why are you writing? Time, key. Liebe Frau Meyer, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Am Dienstag bekomme ich einen neuen Kühlschrank. Leider bin ich nicht zu Hause. Können Sie mir bitte helfen? Der Kühlschrank kommt um 10 Uhr. Ich gebe Ihnen den Schlüssel. Ich habe den Schlüssel in meinem Briefkasten. Können Sie den Schlüssel nehmen und den Kühlschrank in meine Küche stellen? Vielen Dank für Ihre Hilfe. Viele Grüße. ABC. Okay, so this letter means to say, I hope you are doing well. On Tuesday, I am getting a new refrigerator. Unfortunately, I will not be home. Could you please help me? The refrigerator will arrive at 10 o'clock. I will give you the key. I have the key in my mailbox. Could you take the key and place the refrigerator in my kitchen? Thank you very much for your help. Okay, now let's move on to the fourth one. Sie haben am Donnerstag Geburtstag und möchten eine Party in ihrer Wohnung feiern. Schreiben Sie eine Einladung an Ihren Freund. Warum schreiben Sie? Wann und wo? Etwas mitbringen. You have a birthday on Thursday and would like to celebrate with a party in your apartment. Write an invitation to your friend. Why are you writing? When and where? Bring something. Lieber Max, ich habe am Donnerstag Geburtstag und möchte eine Party in meiner Wohnung feiern. Die Party beginnt um 18 Uhr. Ich lade dich herzlich ein, zu meiner Party zu kommen. Meine Adresse ist Hauptstraße 12,
Wohnung 3. Es wäre schön, wenn du Zeit hast. Kannst du bitte Cola mitbringen? Wir können zusammen essen, tanzen und viel Spaß haben. Ich freue mich auf dich. Liebe Grüße, ABC. I have my birthday on Thursday and would like to have a party at my apartment. The party starts at 6 p.m. I warmly invite you to come to my party. My address is Hauptstraße 12, apartment 30. Could you please bring some cola? We can eat, dance, and have a lot of fun together. I'm looking forward to seeing you. It would be nice if you have. Okay, now let's move on to the last. Sie wollen im Internet ein Flugticket kaufen. Schreiben Sie an ein Reisebüro eine E-Mail. Warum schreiben Sie? Information über Reise, Preise. You want to buy a plane ticket on the internet. Write an email to a travel agency. Why are you writing? Information about the trip, Prices. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte ein Flugticket kaufen. Ich möchte am 15. August nach Berlin fliegen. Ich brauche Informationen über die Reise. Können Sie mir die Flugzeiten mitteilen? Ich möchte morgens fliegen. Wie viel kostet das? Gibt es auch günstige Tickets? Ich freue mich auf Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüßen, ABC. I would like to buy a plane ticket. I want to fly to Berlin on the 15th of August. I need information about the trip. Can you tell me the flight times? I want to fly in the morning. How much does the ticket cost? Are there also cheaper tickets? I look forward to your response. Thank you so much for watching. I hope you found this video helpful. If you did, don't forget to like, share and subscribe to my channel for more content. See you in the next one. Take care and bye.